Then we are also having the software part that we have seen how we can program that. നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഡിഫറെന്റ് ലാംഗ്വേജസ് കണ്ടു, അതെല്ലാം കണ്ടു. Now what we are having is code. നമ്മുടെ കോഡ് ഉണ്ട്. But code by itself is just a passive entity. പാസീവ് entity എന്ന് വെച്ചാൽ it cannot do anything. കോഡ് മാത്രമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will not do any purpose. അല്ല, കുറെ ലൈൻസ് മാത്രം ഉണ്ടാവും, കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, കുറെ ലൈൻസ് ഉണ്ട്. അത് മാത്രമായിട്ട് it will not be able to do anything, or you can say that it requires some resources for its operation. So all sort of such resources have been provided by the operating system. That's why we say that operating system acts as a platform for these software and hardware components. So operating system is the part which provides with the, or it, which we can say it will allocate the resources to the program. So we have the program code. Till now it is acting as a passive entity. It does not do anything, but when it starts execution, it becomes a process. That's the first term that you should learn. Process. What is a process? We have the program code. Program code ഉണ്ട്. It's not active. It's just a passive entity. ഒരു passive ആയിട്ടുള്ള entity ആണ്. It's not doing anything. Program code ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒറ്റയ്ക്ക്. But when it starts execution, it becomes a process. ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറിയാണ്. തിയററ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് മാത്രം നമ്മൾ നടത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റില് when the program starts execution, it becomes a process, and that is what we mean by process. An active entity or a program code which has entered into the execution part will become a process. One single program can have many processes. Okay, we'll share the screen and we'll start. Yes, so module 5, the main contents are like inter-process communication is one major concern, or one major thing that we will learn in this. So നമുക്കൊരു കുറെ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ. We will be having number of processes. പ്രോസസ് എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. It's actually the program code which when it starts execution, ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ പാർട്ട് തന്നെ അല്ല, പ്രോഗ്രാം കോഡ് തന്നെ when it start execution, or when it is being executed, it is called a process. Okay, a process is an instance of a computer program that is being executed. So differentiate that. There will be questions like that. Differentiate program and process. Adina differentiate cheyan choikkan chelappo. So process is an instance of a computer program that is being executed. It contains the program code and its current activity. Depending on the operating system, a process may be made up of multiple threads of execution that execute instructions concurrently. That's a different term. Thread എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ടേം ആണ്. അത് പ്രോസസ്സിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു, പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കുറെ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടാവും. ആ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ത്രെഡ്സ്. ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ദാറ്റ് ഓൾസോ. ഈ പ്രോസസ്സിനകത്ത് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ്സ് ഓൾസോ. വിൽ ബി ഹാവിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ത്രെഡ്സ്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഹയറാർക്കി പോകുന്നത്. First of all, we'll be having a program. നമ്മൾ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. One program can contain plenty of or multiple processes. It can contain multiple processes, and each of these processes will be having multiple threads also. Thread is also an execution unit. Okay, different processes do not share resources such as memory. So ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്തുള്ള കുറെ പ്രോസസ്സ്, ആ പ്രോസസ്സിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ്ലി മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. They are not actually sharing resources like memory. So the basic unit of execution within the process is actually called thread. ഒരു പ്രോസസ്സിനകത്തെ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എക്സിക്യൂഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ these are the points that you should remember. Processor is an instance of a computer program that is being executed. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രോഗ്രാം as such, it is a passive quantity and passive entity. It will not be doing anything. But when it enters into an execution mode, it becomes a process. A single program can have multiple processes. Each of these processes will be made up of basic units of execution called threads. ഓരോ പ്രോസസ്സിനും basic units of execution units ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ execution units, and particular execution units are called threads. And the different processes, ഈ പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലെ കുറെ processes, they won't be sharing the resources such as memory. So a process is defined as an entity which represents the basic unit of work to be implemented in the system. ഈ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് എന്താന്നുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും പറയുക. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് ആൻ എന്റിറ്റി വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ടു ബി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം.
As a process executes, it changes state. We will see the different states of a process also. The state of a process is defined in part by the current activity of that process. A particular process in a state and we will see that. A process consists of executable program codes, state of which is controlled by operating system. The state during running of a process is represented by process state. It will be created, different states are created, running, blocked, or finished. Then process structure its data, its objects, and its resources. And finally, we'll be dealing with a term called process control block. Process term. In a process, you learn about process, then threads, and then task. This is the first part of module 5. 3 different terms: process, threads, and task. So operating system gives the control of the CPU on a process request. Okay. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാംസിനും വേണ്ടത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need the access of CPU, right? So who is providing that? I have already mentioned the operating system allocates resources to the programs. Resources allocate ചെയ്യുന്നത് operating system ആണ്. So operating system gives the control of the CPU on a process request. Process runs by executing the instructions, and continuous changes of its state takes place as the program counter changes. We will see what are the different changes in the states. എങ്ങനെയാണ് states change ആവുന്നത്, we will see that. Process is defined as a computational unit that processes on a CPU and whose state changes under the control of kernel of an OS or operating system. This is actually the life cycle. Life cycle in the sense, ഏതൊക്കെയാണ് different states. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് നോക്കുന്നത്, we will define the states of a process. We will define the process control block, process structure. ഇങ്ങനെ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. Its state, its structure, process control block. Life cycle വരുന്നതാണ് ഈ different states എന്ന് പറയുന്നത്. We will be having starting from new. These are the different states. Okay, ഈ പറയുന്നതാണ് പല states എന്ന് പറയുന്നത്. Starting from new, we will be having a state called new, then ready, then we will be having running, terminated, waiting. These are the different states of process. Process states എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്നതാണ്. അതിൽ new എന്ന് പറയുന്നത്, that is the first state, right? That is the first process state. Process is being created for performing a particular task. That is what is happening in new. New എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിൽ a process is being created, but we haven't started execution. Execution തുടങ്ങിയിട്ടില്ല, but we have created a process, or process is being created for performing a task. ഒരു particular taskന് വേണ്ടി we have created a process, and that's why it is also called created. Created എന്ന് പറയുന്ന ഒരു process state ആണിത്. New എന്ന് പറയുന്നതും created എന്ന് പറയുന്നതും same, രണ്ടും same തന്നെയാണ്. So we have created a process for performing a particular task. അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്നത്. We have created a task. That's it. Now it's admitted or it's ready. What is that? Ready. In this ready state, that particular process that is already created, create ചെയ്തിരിക്കുന്ന process is actually waiting for the acceptance of the CPU. CPU allocate ചെയ്യണം operating system അല്ലെ? ആ operating system allocate ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക. It's actually waiting to be assigned to a processor. Processor-ലേക്ക് assign ചെയ്യുന്ന അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. Once the process is created, that is said to be in the new state, then it's said to be in the ready state when it is waiting for the processor allocation. Operating system ഇനി അതിനെ ആ ഒരു പ്രോസസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രോസസ്സറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then you have another state called running state. What will be that? In the running state, a particular instruction is being executed. ഒരു particular ആ പ്രോസസ്സിലെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് നമ്മൾ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ പ്രോസസ് എന്ന് പറയും. Okay. Then you have a waiting state. Waiting state നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോഴായിരിക്കും വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് വരിക. It's actually IO മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, then input output മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, then even wait മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So you are having 2 types we can say. ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം ഈ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്പോസ് സം ഇന്ററപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ് അല്ലെ. ഇന്ററപ്റ്റ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഇന്ററപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഇന്ററപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റെഡി അഗൈൻ അല്ലെ. ആ ഇന്ററപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീണ്ടും CPU ആക്സസ് വേണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു റെഡി അഗൈൻ ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോറിംഗ് ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ്.
ആ കറന്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം സ്റ്റാക്കിലും എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഏത് ഇന്ററപ്റ്റ് ഇനി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, അതിനുവേണ്ടി അത് റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. റെഡി സ്റ്റേറ്റിൽ എന്തിനാ റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്? ഇറ്റ് അഗെയിൻ നീഡ്സ് ദ CPU ആക്സസ് അല്ലെ ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ വെയിറ്റ് ഇൻ ദ റെഡി and then it will access, then it will complete that process and then it will return back to the main program. അതൊരു കേസ്. ഈ റണ്ണിങ്ങിന് ഇതിന്റെ യൂഷ്വൽ പ്രോസസ് എന്താ? നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം ടൈപ്പ് ചെയ്തു, അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, പ്രോസസ് ആയി, ആ ഒരു പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ CPU ആക്സസ്. CPU ആക്സസിന് വേണ്ടി അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് റെഡി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിംഗ് ടു റണ്ണിങ്. റണ്ണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേജിൽ അതിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നു. ആ എക്സിക്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി യൂസ് ടു ഹാവ് ടെർമിനേഷൻ അല്ല, കഴിഞ്ഞു, ആ പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞു അവിടെ. ബട്ട് അങ്ങനല്ലല്ലോ, നമുക്കൊരു പ്രോസസ് നടക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് സെവറൽ ഇന്ററപ്റ്റ്സ്. ചിലപ്പോൾ ആ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് സം ഇൻപുട്സ്. ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ യു നീഡ് സർട്ടൺ ഇൻപുട്സ്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻപുട്സ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ ചില സിഗ്നൽസ് കിട്ടേണ്ടി വരും ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബാക്കി എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ആ അങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റിംഗിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത്, വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് ഇഫ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം ദാറ്റ് യു ആർ കറന്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ യു നീഡ് സർട്ടൺ സിഗ്നൽസ്, കുറച്ച് ഒരു സിഗ്നൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഫോർ ഫർദർ എക്സിക്യൂഷൻ, ഓർ യു ഹാവ് ആൻ ഇന്ററപ്റ്റ്, ഓർ യു ഹാവ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട്, യു നീഡ് സം ഡേറ്റ, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡേറ്റ നിങ്ങൾക്ക് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ സം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ടു കംപ്ലീറ്റ്. ഈ ഉള്ള കേസുകളിലൊക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ കേസുകളിലൊക്കെ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് കോൾഡ് വെയിറ്റിംഗ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ബീൻ അലോക്കേറ്റഡ് ടു എ CPU. ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് പ്രോസസിംഗ്. And during its processing, if it requires an intervention of an input-output device, ഒരു ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസിന് ഇന്റർവെൻഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഈവന്റിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വരിക, ആ സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് കോൾഡ് വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ എന്താ, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഈവന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട്-ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ CPU ആക്സസ്. Then again it will move to the running state, it will complete the process and move to the terminated state. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു രീതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാം, ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് ആയിരിക്കാം. ആ ഇന്ററപ്റ്റ് ആണെങ്കിലും സെയിം പ്രോസസ്, ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ റെഡി and it will wait for the CPU allocation, then it will complete that task, then it will come back to the main program and then finally termination. So this is actually the cycle. നമുക്ക് ഒറ്റ പ്രോസസ്, ഒരു പ്രോസസ് ആണ്, വേറെ ഇന്ററപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല, വേറെ എക്സ്റ്റേണൽ ഈവന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ this will be the cycle. New, then ready, then it will be moving to running, then it will be terminated. കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് യൂഷ്വലി മൾട്ടി പ്രോസസ്സസ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ will be having more than one process. Okay, clear ആണോ ഈ സൈക്കിൾ? there are certain terms like scheduled dispatch and all. അത് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്, അത് we will discuss that later if we get time. We will be having a program schedule or process scheduler. We will be having process scheduler എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോസസ്സിനൊക്കെ ടൈം സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Time slots have to be provided to all these processes, and that time slots will be provided based on their priority. അതിന്റെ priority അനുസരിച്ചായിരിക്കും time slots പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. That is actually done by the process scheduler. Process scheduler ആണ് ആ ടൈം സ്ലോട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിന്റെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും എന്താണ് വേണ്ടത്? ദേ നീഡ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് CPU അല്ലെ? ആ ആക്സസ് ഓഫ് CPU എന്ന് പറയുന്നതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഓർ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി പ്രോഗ്രാം, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രോഗ്രാംഡ് അല്ലെ? ആർക്കൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം CPU എന്നുള്ളതും ഡിസൈഡഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ദ ഷെഡ്യൂളർ പാർട്ട്. പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളർ എന്ന് പറയുന്നൊരു പാർട്ടായിരിക്കും അത് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ an important portion. So this is actually the process life cycle. Clear ആണോ ഇത്? Is that clear? Okay, fine. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പ്രോസസ്, നിങ്ങൾക്ക് if you need to see that, so here you can see task manager നമ്മൾ യൂഷ്വലി തുറക്കുമ്പോൾ you can see here. Can you see the screen? Screen കാണാലോ അല്ലേ? Task manager you can see the applications. Here you will be seeing the applications and there you will be seeing the processes അല്ലേ? കുറെ പ്രോസസ്സസ് കാണുന്നുണ്ട്. You can see here ഒറ്റ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഈ Chrome എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? Chrome is actually a single application. So you can see different, this is actually under the tab processes. Process എന്ന് പറയുന്ന ടാബിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് നിങ്ങൾ. ഈ Chrome എന്ന് പറയുന്ന ഒരേ ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആ സിംഗിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് യൂസിങ് എത്ര പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്? അതിന് കുറെ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? Chrome.exe എന്ന് പറയുന്ന കുറെ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ ബീൻ അലോക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ഓൾസോ അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി സ്പേസസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലിയർ? ആൻഡ് ഇനി ഇതിന്റെ സബ് പാർട്ട് ആണ് എന്ത്? ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ത്രെഡ്സ്. അത് നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. യു നീഡ് ടു ഡൗൺലോഡ് സർട്ടൻ അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റസ്.
പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ത്രെഡ്സ് ഓൾസോ. ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ അകത്തുള്ള എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പ്രോസസ്സസ് മാത്രമാണ്. ഈ ക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ കുറെ പ്രോസസ്സസ് ആണ് ഒരേ സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ, ആൻഡ് മെമ്മറി ഓൾസോ ഈസ് ബീൻ അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദം. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് സർട്ടൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് കോൾഡ് പ്രോസസ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് വലിയ സൈസ് ഇല്ല, ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ്. അതൊക്കെ അതുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ ദ ത്രെഡ്സ് ഓൾസോ. ഈ ഓരോ പ്രോസസ്സിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ടാസ്ക് മാനേജർ. ഓക്കെ, ടാസ്ക് മാനേജറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റുക. യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺട്രോൾ ഓൾ ഡിലീറ്റ് അടിച്ച് ടാസ്ക് മാനേജറിലേക്ക് പോകാം. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ്. So these are the states, very important process states. I hope you understood the concept. എന്താണ് ഈ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിൽ നടക്കുന്നുള്ളത് I hope you understood. Similarly, we'll be having for thread also. Threadil നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാവും. You can draw this if you haven't. ഇത് വരയ്ക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ റെഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ്സ് ഒരു മിഡിൽ പോർഷനിലാണ് അല്ലേ. പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷനാണ് വാട്ട് റെഡി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഓർ വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ പ്രോസസ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് സ്റ്റാർട്ടഡ് എക്സിക്യൂഷൻ. എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് റണ്ണിങ്ങിലാണ്, പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂവിലാണ്. അതിന് മുമ്പുള്ള CPU അലോക്കേഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ റെഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ററപ്റ്റ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഈവന്റ്സിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാ, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ദ ടെർമിനേറ്റഡ് വൺസ് യുവർ പ്രോസസ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ദ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ. So this is just a description of what we have already told right now. I'll just read it out. Start is actually new എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്രിയേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും അത് തന്നെയാണ്. സ്റ്റാർട്ട് then created or new ഏത് രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം. This is actually the initial state when a process is first started or created. Second state, ഇതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. Second state is ready. The process is waiting to be assigned to a processor. Ready processes are waiting to have the processor allocated to them by the operating system so that they can run. They are created and they are waiting for the allocation. Processor allocation only they are waiting. Process may come into this state after the start or while running it but interrupted by schedule. Yeah. എപ്പോഴാണ് ആ പ്രോസസ് ആ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞ് റെഡി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരാം. They can come to the ready state after being started. They can come to the ready state. I mean, that process can come to the ready state when it is being interrupted. That process can come to, ready state again due to some interrupt. I mean, input-output devices or even completion. അതിനു വേണ്ടി ready state ലേക്ക് വരാം. ഈ മൂന്ന് കേസിൽ it can come to the ready state. Then the next state is running. Once the process has been assigned to a processor by the operating system scheduler, the process state is set to running and the processor executes its instructions. Waiting state എന്ന് പറയുന്നത് process moves into a waiting state if it needs to wait for a resource such as waiting for a user input. അതാണ് IO നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. So it is waiting for some input or waiting for a file to become available. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്റ്റേറ്റ്, it requires that particular input for its further execution. Further execution വേണ്ടി it requires that resource. അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിനാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. And finally you will be having the terminated or exit state where the process has finished its execution or it's been terminated by the operating system. Fine. Then there is another term that you need to be familiar with, this process control block. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം നമ്മൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക്. We'll see that initially. Yeah, this is actually your process control block. Cannot say it's completely. I think it will be better if you draw this figure. It will be better. This figure നിങ്ങൾ വരച്ചോ, process control block. Before that explanation, you can draw this figure. ഇത്രയും വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. യു ബി ഹാവിംഗ് പ്ലെന്റി ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ദിസ് സോർട്ട്. ഇങ്ങനെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ കുറച്ച് ടൈപ്സ് ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇതിന് ചുറ്റിനും മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
different types. I mean, these all are the information which are present in the process control block. Process control block in agathulla informations aanu ee parnittunnadella, including this ee mark cheyyirikkunna ulpade. You can draw this figure. Ee reethi thanne varakkanamilla, you can draw in your own manner. ഇതിലൂടെ കുറെ ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ എന്താണ്, പ്രോസസ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി. ദെൻ CPU ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ, ഞാനത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. പ്രോസസ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ, അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് IO സ്റ്റാറ്റസ് ഇൻഫർമേഷൻ. These all are the main contents in the process control block. വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? കംപ്ലീറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കിനകത്ത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻ ബൈ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണിത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സർട്ടൻ ഡീറ്റെയിൽസ്, ലൈക്ക് കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ PCB അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ് കൺട്രോൾ ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So these all are the information which are present in the PCB or process control block. One thing is that process ID. That's the most important. That is, every process will be having an identity. എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കുറെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ആ പ്രോസസ്സിനെല്ലാം ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുണീക് ID ഉണ്ടാവും. And that particular ID is called process ID or unique ID. It's a unique ID. That's what we term it as process ID. Process number also is the same. Okay. ഈ ചുറ്റിനും വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് തിങ് അല്ല, ഇതിനകത്തുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റേഷൻ, ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ പ്രോസസ് ID is the unique ID or it's the identity of a particular process. That information is there in the process control block. The next is process state. ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണെന്നുള്ളത്. Okay, whether it is new, whether it is running, waiting or terminated, what is the state of that particular process is also present in the process control block. Then program counter എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. It will be storing the അടുത്ത ലൈനിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ലൈനിന്റെ അഡ്രസ്. ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഈസ് ദ അഡ്രസ് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഈസ് ടു ബി എക്സിക്യൂട്ട്. അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് ലൈനാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് ആണ് എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത്. Then CPU registers. ഈ പ്രോസസ് എക്സിക്യൂഷന്റെ സമയത്ത് which all are the CPU registers being used for സ്റ്റാക്ക് പോയിന്ററിന്റെ മെയിൻ്റെനൻസ്. സ്റ്റാക്ക് പോയിന്റർ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം, ഫോർ ഇൻഡെക്സ് സ്റ്റോറിംഗ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ സം ജനറൽ പർപ്പസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ബി there for performing the calculations and all. So അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം that also will be there in the process control block. So which all are the resources or registers used by the process, you can say. Then you have on this side you will be having CPU scheduling information. ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പീസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പറയുക വാട്ട് ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രയോറിറ്റി. നമുക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ കുറെ അധികം, ഒരു പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് കുറെ പ്രോസസ്സസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. there will be some priority അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂ ഫോം ചെയ്യണം. we need to form certain scheduling queue for that. ഓരോ പ്രോസസ്സിനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ക്യൂ ഫോം ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ we need to set the priority of the process. So that is actually done by that is actually provided by the CPU scheduling information. Then you have memory management information. That is how much memory has been allocated for each of the processes.
അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഈസ് ആക്ച്വലി ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ റിസോഴ്സ് അല്ലെ. നമ്മൾ പ്രോസസ്സസ് ആർ നോട്ട് ഷെയറിംഗ് മെമ്മറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എത്ര മെമ്മറിയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സും സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുള്ളത്, ഇറ്റ് നീഡ് ടു ബി യുനോ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ വാല്യൂ ടു ബി ഹാവിംഗ് എ കൺസേൺ അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു വാല്യൂ ആണ് എത്ര മെമ്മറിയാണ് ഓരോ പ്രോസസ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗിവൺ ബൈ ദ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. Then accounting information, accounting ആ പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ, it will be keeping account of the resources being used. Resources എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേസിൽ we be having memory as a resource, CPU itself is a resource. CPU ന്റെ ആക്സസ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് that is also a resource. ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ച് memory is a resource, time is a resource, then CPU allocation is also a resource. ഈ മൂന്ന് റിസോഴ്സസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, ഇതിന്റെ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക്. All these informations are there in the process control block. അല്ലാതെ ഇതെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി അല്ല. All these informations will be there in the process control. That's it. Okay. നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത്, സപ്പോസ് യു ബി ഹാവിങ് ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ പ്രോസസറിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുക. സപ്പോസ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ PPT ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് ഐ എം ഓപ്പണിംഗ് എ വേർഡ് ആൻഡ് ടൈപ്പിംഗ് സംതിങ്, ആൻഡ് ഇഫ് ഐ എം ഓപ്പണിംഗ് സം ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയ പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓഡിയോ പ്ലെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് ഐ എം ഹിയറിംഗ് സം മ്യൂസിക്, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുകയാണ് അല്ലെ, അറ്റ് എ സിംഗിൾ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഓൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ പെർഫോംഡ് അറ്റ് എ സിംഗിൾ ടൈം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെ? ഇപ്പൊ ഈ PPT ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ക്യാൻ പ്ലേ മ്യൂസിക് ഇൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, അത് പ്ലേ ചെയ്യാം. ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ ക്യാൻ ഗോ ടു വേർഡ് ആൻഡ് ടൈപ്പ് സംതിങ്, അപ്പോഴും എനിക്ക് ഓഡിയോ പ്ലേ ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ. സോ സം പ്രോസസ്സസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പറയും, ബട്ട് ദ പ്രോസസർ ഈസ് ആക്ച്വലി അലോക്കേറ്റഡ് ടു ദം അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈംസ്. ഡിഫറെന്റ് ടൈം സ്ലോട്ട്സിലാണ് പ്രോസസറിനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ബട്ട് വി കനോട്ട് ഫീൽ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ടൈം ഈസ് വെരി, നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്തെക്കാളും കുറവാണ്. So don't think that all these processes are being given different, are occurring at the same time. Our statement as such is not correct. All these things are happening at the same time. It's actually not happening exactly at the same time. There is some time slot difference. All processes different time slots are provided. Okay. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ടൈം സ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് we will not be identifying that. That's a concept. Yeah, single process in the case. We are having just one process. മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് ഒറ്റ CPU ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രോസസർ ആണുള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ ഡൺ ബൈ CPU അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. നമ്മൾ മ്യൂസിക് കേൾക്കുന്നതും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഒരേ സമയത്താണ് നടക്കുന്നത് ചിന്തിക്കരുത്. ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ടൈം, ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫറൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഐഡന്റിഫൈഡ്. അത് വളരെ ഹ്യൂമൻ ഐഡന്റിഫൈബിളിനെക്കാളും വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം പീരീഡിലാണ് ഈ സ്വിച്ചിങ് നടക്കുന്നത്. സ്വിച്ചിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് വെരി സ്മോൾ ടൈം ഇന്റർവൽ. That's why we cannot recognize that time shift or process switching. Okay. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു ഈ ക്രോമിന്റെ കേസിൽ വി ആർ ഹാവിംഗ് മെനി പ്രോസസ്സസ്. നമ്മൾ ആ ടാസ്ക് മാനേജർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രോസസ്സസ് എടുത്തപ്പം വി കുഡ് സീ മെനി പ്രോസസ്സസ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ക്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പ്രോസസ്സ് കണ്ടു. ഇതെല്ലാം ഒരേ സമയത്തല്ല, ഇതിനെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈം സ്ലോട്ട്സ് ആണ്. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം സെയിങ് ദാറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് accounting information as such is actually maintaining the information about the resources and information ആണ് accounting information provide ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ളത് memory resource, then time resource, then CPU allocation. That's it. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിലുണ്ട്. That you can read later. നിങ്ങൾക്ക് അത് പിന്നീട് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നേ ഉള്ളൂ. We have already mentioned that. Some additional things are also mentioned. ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണ്? CPU ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഈസ് ഫോർ ഡിസൈഡിങ് ആർബിട്രേഷൻ പ്രോസസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പ്രയോറിറ്റി ഓഫ് പ്രോസസ്സസ്. ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. So explanation that you will read later. You can read later. Now a chance of you can't say whether it's a chance or not, but it can be asked. Program and process, what is the difference എന്നുള്ളത് it can be asked. Program contains a set of instructions designed to complete a specific task. Process, just definitions. Programnathu endaanullathu kuറെ instructions ഉണ്ട് for performing a particular task.
What is process? Process is just an instance of an executing program. Executing program in the version ആണ് നമ്മൾ process. Then program, I have already mentioned, program is a passive entity as it resides in the secondary memory. Process is an active entity as it is created during execution and loaded into the main memory. Operating system is actually loading that main memory. Program exists as a single at a single place and continues to exist until it is deleted. Process exists for a limited span of time as it gets terminated after the completion of task. വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. Program is a static entity, process is a dynamic entity. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ചേഞ്ച് അല്ലേ? ആ പ്രോസസ്സിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ന്യൂവിൽ നിന്ന് ടെർമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരും. ബട്ട് പ്രോഗ്രാമിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് entity. Program is not having any control block, but process has got its own control block called process control block. Then program does not have any resource requirement. It only requires memory space for storing instruction. But process has high resource requirement. It needs resources like CPU, memory addresses, IO during its lifetime. So these are the main differences between program and process. പ്രോഗ്രാമിന്റെ അകത്താണ് പ്രോസസ്സ് വരുന്നത്. പ്രോസസ്സിന്റെ സബ്ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ത്രെഡ്. ഓക്കെ, റിമെമ്പർ ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ. The thread we will be discussing in the next class. Okay, that's enough for today. You can mark your attendance. Thread നമുക്ക് next class നോക്കാം. Okay, thank you.